I would like to give my regard to all the media's friend for responding our call to attend this press conference. Puilano ang joton hambay marago tini press bondu rogno tini oro tini press briefing khana phayone bagai Puilano ang hambayronai tini buishu bisi ketal angui tongo tini goria motani ter aban bagi jotto nono tini tiprani basirauno te tipra sarauno te jotto tiprani bororauno ani khakofur khakachang bai hambai yafaro tini buishu bisi ketal ni mongoi teibo sing hambai yafarnai tino jorago tini tangnai edis songmari o songmari go tini kemangma tini borok tini patino lak kase but likha abani bagai puilla borono belaiche hambai te khakchamo yafaro tini buta rogno. Today we have an emergency CC meeting held 13-14 April. In this executive committee meeting, we have resolved 4-point agenda, which I want to declare with the press. In this CC meeting, we resolve one number agenda. In order to contain post-election violence, further stringent action must be taken up by the police department. The culprit, directly or indirectly involved with post-election violence, must be arrested and awarded exemplary punishment as per rule of the law. Second, immediate relief should be provided to all victims of current post-election violence. Further, appropriate compensation should be provided to the individual and families who have been affected physically injury, fire in dwelling house, shop and looting out valuable properties, ransacking of dwelling house and destroy of rubber plantation and other standing crop, including looting out and poisoning of fish from the pond and lakes. Third, IPFT party appeal to all the section of the population, irrespective of political belief and ideology, to maintain peace and cordial atmosphere all over the state, with special reference to TTIDC area. In case of continuation of post-election violence, IPFT will be under compulsion to organize peaceful democratic movement for self-protection. IPFT appeal to the people of the state to maintain peace and calm. If the situation continue, if violence continue any further, IPFT will compel to have a aggressive movement, peaceful movement all over the state, especially in Addis area. IPFT is closely watching the situation. Whoever involved in this violence, whoever involved, but maybe any political party belong, IPFT will be compelling to have a aggressive movement, and I believe IPFT have still very strong role. We have a lot of cadres, volunteers in this area. Therefore, we appeal on behalf of our party. We appeal to the government of Tripura as well as the police department to take immediate action whoever involved in this incident. We have lot of FIR file and also we have identified
so many culprits, directly, indirectly, who involved in this violence. We have already identified, and we have given some name also to the police. But unfortunately, though I'm also minister, belong to the state government minister, I really feel sorry why the police is not taking action immediately. Therefore, IPP party will be compelled to have a vigorous movement, aggressive movement if situation continue. Tini ang sana musugo, tini press ni bisingti. 10 tarik ni hoite, tini poento violence চলাই তঙ্গ জায়গা জায়গা जों खबर माइन तंगो नक सकसागो अटो सकसागो इवेंट बोरैनि गदनानि रांजाक रिक्साक रक सैतलां थाङो तैबो जों गोबां मानुखा आरमारिनि सबायगै रां लाख लाख इवेन निनि सिमना निनि अब सुबल सिंह प्राय 6.5 लाख रां बनि तंगमानि बोर आरमारि बिसिंनि आ पयन्ट बरक लुट खायतलां थांखा तैबो बेले wana masengsa पुखरी रगो बिथि रय रगो तुइ नुजने कल आरो बिथि रय रगो कुवा रगो तै माइरं रगो जेजाने माइरं तंगमानि आ माइरं रगो केरोसिन बुलि रगो आबा बेले wana masengsa अबहाय दे तंगमुं अबहाय दे घटना आबो कुनु दिन याखो आबार बगै जेकुनु बरफोरनि इनभल्व थुं he may belong to any party, political party. Culprit is a culprit. Abang action mana nai? Abang bagai ang koi nai. Cini especially cini ti pramotha ni volunteer agno. Because we do not know in the name of ti pramotha ni bumung nagai omahai borok samung khayo. Tabok phano cini borok kabang ma khari matongo nin khwai rogo nini awatla rogo telamra rogo cini ti prasarok borok taun of Haimatong Payo. Borok Belakan Osiba Tongo to Luka, so Maneski Tongo, Abraman Koinai, Chinese for Canamos and Koinai, immediate relief, Bernabagui, the government profession, Tangi Tosildar, but you can incorrect like but knock Sokazagmani, knock Kamani, even Malmata Borok, Plangi Tango. They very interesting. In the name of the promoter or some allied organization, Borok receive Bago. Bisa Yusuf Kainahunai, Borok receive Bago. বড় রাং চাঁদা সানো অনেকজন বড় जों नुखा চিনো রিসিভ বুতঙ্গ 10,000 20,000 30,000 খাই বড় রিসিভ পানি রগো কি প্রমাথানে বমুংতই চিনো রিসিভ তঙ্গ তেই শুধু রিসিভ বিয়া ফোন বাই দমকি রগো রাং মারি ফাইনাই 10,000 20,000 30,000 অমাই খাই जों চিনহান गोबां मारि बुतंग अब बेलायखे दुर्भाग्य कपाल हामिया बरि बागै जों अमन सानाय चिन आइपीएफ पार्टी जों नाय तंग जों तै सज्ज खाइ मांगलाक जदिसि अमाय जर कन्टिन्यू तंगलाय जों तुदे तुमरो जों डिसिसन लानाय जों सारा त्रिपुरा राज्य नांखे जों बन खेरेनाय जों रास्ताखौ खालायनाय जों जे डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट पिसफुल मुभमेन्ट जों खालायनाय अब बागै आं कयनाय जोंनि प्रशासन कयनाय तै जों पाब्लिक जेकुनु पार्टी फोर नंथुं आं बरनो कयनाय अमहाय भाइलेन्स अमहाय तमुं सित्रा जाते तांथुं बनि बागै आं बारबान कयसागो जोंनो कम्पेल ताखायदि दिनै जों नाहारुइ तंख आनि भलन्टियार रक आनि पाब्लिक रक गोबां माताबन हाजार हाजार जोंनो फोन खाय तंग jadi omahai ke tongka ke tini bokosana kenaka mandai go auto soksai doka aw जों report main tonggo omahai jadi kontin tongklai जों bisi nai singlak ani strai rok nai singlak जों peaceful khlai जों democratic movement जों bo khlainai hambai এই ধরনের ঘটনার পেছনে মূলত মানে কার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ কোন দলের বিরুদ্ধে আমরা শুনেছি এটা ইন দ্য নেম অফ ত্রিপুরা অনেকজন এখানে সিপিএম বলে চক্রান্ত আছে কারণ আমরা জানি আপনারাও জানেন এখন ত্রিপুরা নামে ম্যাক্সিমাম ভলান্টিয়ার ম্যাক্সিমাম সাপোর্টার এটা সিপিএম ব্যাকগ্রাউন্ড ছেলে মেয়ে ম্যাক্সিমাম ত্রিপুরা সাপোর্টার এখন আমরা দেখতে পাই ছেলে মেয়েগুলা অনেকজন সিপিএম ব্যাকগ্রাউন্ডের লুক যার জন্য এটা বোধহয় আমি অবশ্যই আমি ধন্যবাদ দেই আমাকে আমাদের বোবাগড়া প্রদীপ কিশোরকে উনি নিজেই বারবার অ্যাপিল করেছেন শান্তির জন্য উনি অ্যাপিল করেছেন কিন্তু ওই অ্যাপিলটা উনি শুনেনি এটাই আমরা দেখতে পাই এখানে একটু চক্রান্ত আছে সম্ভাবনা আমাদের এটাই আমি বলতে চাই যে
অধিকাংশ ক্যাডার, অধিকাংশ সাপোর্টার তীব্রামথা, ম্যাক্সিমাম ইউথ আর ইন দ্য সাপোর্টার অফ সিপিএম, সিপিএম ব্যাকগ্রাউন্ড ছেলে মেয়ে, যার জন্য বোধহয় এরা কন্ট্রোল করতে পারছে না। তবু আমি আবার অ্যাপিল করি, বুবারকে আমি জানাই, এবং আমাদের যত ইলেক্টেড এমডিসি ওনারাকে আমি অ্যাপিল করি যাতে গ্রামে গিয়ে, নিজের এলাকা গিয়ে, যাতে আমাদের ইলেক্টেড যেটা এমডিসি আছে ওনারা দায়িত্ব আছে, গ্রামে গিয়ে, এলাকা গিয়ে শান্তির জন্য, শান্তি বাতাবরণ জন্য যদি ওনারা যদি ইমিডিয়েটলি যদি এলাকায় গিয়ে যদি প্রচার করে, বোধহয় এটা সম্ভব হবে। আমি মহারাজকে বলেছি, every elected candidate, every elected MDC should go to the villages, should go to the areas to appeal for the peace. আমি নিজেই অনেকবার গেছি, আমি প্রায় খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট আমি ঘুরেছি, সদর আমি ঘুরেছি, ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমি ঘুরেছি। এটাই আমি চাই, আমি নিজেই ঘুরেছি, কিন্তু এখানে ভায়োলেন্স কন্টিনিউ হয়েছে, জারি হয়েছে, যার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব, আমি মহারাজকেও রিকোয়েস্ট করব যাতে ইলেক্টেড ক্যান্ডিডেট এরা দায়িত্ব নিয়ে গ্রামে যান, এলাকা যান, পাবলিককে বলুন যদি পিস করার জন্য, শান্তি বাতাবরণ তৈরি করার জন্য ওনারা গিয়ে, যদি আমি এলাকায় গিয়ে ধরেছি অ্যাপিল করে, এটা খুব আমাদের জন্য ভালো হবে। গত 2 দিন আপনারা, গতকাল যেমন আজকে আপনাদের ভোটের ফলাফল নিয়ে মিটিংয়ে কি বেরিয়েছে, ফলাফল এরকম হওয়ার কারণটা কি? এটা আমরা ডিটেইল, এটা ইলেকশন প্রক্রিয়া আমরা ডিটেইল আমরা রিপোর্ট পেইনি, এটা আবার টাইম লাগবো, কারণ ওখানে আমরা মেইন আমার উদ্দেশ্য হলো এই যে ভায়োলেন্সটা রক্ষা করার জন্য, কন্ট্রোল করার জন্য, যেটা এফেক্টেড ফ্যামিলি ওনাকে আমরা প্রায়োরিটি রিলিফের জন্য আমরা বলেছি। ইভেন এই যেটা কালপ্রিট ইনভলভ এটাকে রক্ষা কেস করার জন্য আমরা জনগণকে আমরা অ্যাপিল করেছি। এটাই আমাদের মেইন এজেন্ডা, 2 দিন মিটিং এজেন্ডা, কারণ ইলেকশন এটা টাইম নেবে, রিপোর্ট আসবে, আমরা অনেক কালেক্ট করতে হবে, এটা আমরা করতে পারছি না। এটা পরিস্থিতিটা আগে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা এটা উদ্যোগ নিয়েছি। So, CPM has denied that no involvement of their party in this, and they have said on the rather is the failure of the government. You also said that the police is unable to control. What is the reason behind it? সেটাই নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো, কারণ আমরা এটা সত্যি, কারণ ম্যাক্সিমাম সাপোর্টার আগে তো মাথা তো নেই, মাথা তো নতুন, দে জাস্ট ফ্রম দ্য পার্টি, ইভেন দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি, দে ডোন্ট হ্যাভ ডিভিশন কমিটি, দে ডোন্ট হ্যাভ প্রাইমারি কমিটি, দে ডোন্ট হ্যাভ ভিলেজ কমিটি, ওনার কিছু নেই। এখন হঠাৎ করে অত লোক জমছে, দে হ্যাভ গট লট অফ সাপোর্টার, অ্যান্ড আই বিলিভ দে অলসো নো, ইউ অলসো নো, ম্যাক্সিমাম সাপোর্টার, আই ক্যান সে more than 60% সাপোর্টার আর সিপিএম ব্যাকগ্রাউন্ড ছেলে মেয়ে। এটাই আদের হেরা বোধহয় ডিসিপ্লিন কন্ট্রোল করতে পারছে না, কারণ তেপরামাথা এট প্রেজেন্ট দে ডোন্ট হ্যাভ এ সেট আপ, দে ডোন্ট হ্যাভ ডিভিশন কমিটি, দে ডোন্ট হ্যাভ প্রাইমারি কমিটি, অঞ্চল কমিটি, ডাউন দ্য লাইন দে ডোন্ট হ্যাভ এনি infrastructure. Therefore, I think maybe in the name of Matha, everybody is taking advantage. And what about the police? The allegation you have brought. Therefore, we request the police department. I mean, I also has a message. I also appeal to them. So they say they will take action immediately. So they have given assurance. Let us see, and we'll wait. And what is? Do you have any assessment on what damage have been done? What type of damage is mainly? That is assessment is going on, because right now, because this is continuous process going on. So today, tomorrow, so maybe it will take time to get the assessment. So how many houses burn, how many the property were destroyed. Any pattern or any specific area where it has taken place? This is specifically taking place in Khwai district, Khwai area, and West and Sipaijala. These 3 districts is mostly affected: Khwai, West, and Sipaijala. And other part also there are some but not major. Sporadic. This is sporadic. So main violence take place in these 3 districts. So today we appeal. We will give the letter to DGP. Also will give letter. We'll give it letter to Home Minister. We'll already wrote the letter. So they said we'll see. We'll take the action. It is so we're waiting. BJP people are also being attacked. Or also Yes, both are affected. I know. When some BJP house also was vandalized, party office was destroyed. When BJP party office also destroyed, and mostly affected is IPFT party. How many FIRs have been lost so far? Now right now I cannot say, but maximum we have lost FIR. Khwai have lost FIR. This some power players. When of course it is going on. But today also we lost FIR. So now maybe more than
30, 50 apparent loss. Any loss of life, unfortunate incident? Loss of life is not yet, also there is no loss of life till now, but there are so many seriously injured are there. So they are hospitalized and they are under treatment. দলের হিসেবে এখন পর্যন্ত 35 সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে 10 তারিখে 10 তারিখ ওদের বলেছে প্রায় পার্টি অফিস প্রায় বোধহয় 20টা পার্টি অফিস ভেঙেছেন ওরা around 20 party office. So far my report. Maybe there are more. And house maybe around 50 houses are destroyed. And there are so many lake also. They put the medicine and all, poison and all. Yeah. 19 তারিখ ওটিকিং এ আপনি মন্ত্রী সভা সদস্য হিসেবে যাচ্ছেন। That is how. Let us see. So BJP has specifically said that the poor performance in the alliance is because of IPF. What do you want to say? Your reaction on Who said it? I don't know. BJP BJP spokesperson has said. specifically said that due to and even the MP he has also said because of the alliance party we did not wanted to give them so many seats because of the alliance party the performance was so poor. So for directly I don't have any information. If they say so, let us all discuss. We'll have a introspection. We'll jointly meeting will conduct. If they say so like that, then maybe we'll discuss this matter. And what was your expected victory but why the result has become so poor? I cannot say it's so poor because this year the election is actually I can say wave, like we say Modi wave. Naturally, it is true. This the fact that Maharaja is the first time he came out first time in his life, so people may not know. So because he's fresh, so everybody is have a soft corner of him. So people are maybe directly, indirectly, they have cast the vote. Since he's the new person, so and you know among the tribal that soft corner of him, so he have lot of this thing. Therefore, I think that this is a wave of the Maharaja. You want to say that due to the personal Charisma, charisma of Maharaja. Maharaja, the votes have been swayed towards. Yeah, maybe so, maybe so. And Greater Tipraland has not been an effect because being in the party, in the government, you could not bring Tipraland issue as a whole in 3 years. When you are in the government, there is a different way of. Do you think that has also affected you? That is not true, but see, people are sometimes, see, the performance of IPFT, that is also, we can say, drawback, we can say. With a short period of time, 3 years performance of IPFT and BJP, that performance is not really, we cannot spread to the people of Tripura, both tribal and non-tribal. Otherwise, our performance is much, much better than the previous government, even for the welfare of our people. Ako sarili, jadi BJP spokesperson siya bahira sa atong kaya, ako saya, Yeah. dormo hin sarili. Yes. As you just now said, if any BJP person, or spokesperson, or whatever he may be, if he says so, it is unfortunate. It is unfortunate. Maybe he is politically immature. But I can say that much. If he says so. Otherwise, we should have combined discussion, combined meeting. Then only we will know what is what. No? But suddenly uttering this kind of sentence, it is not very nice. It is not very comfortable for us. But do you accept that Greater Tipraland has been a turn in the politics? That is I cannot say. I cannot say. I cannot say. Because before election, your Tipraland was a great issue before 2018 election. See, actually, the issue is always there. We are also raising the issue. We are not compromising. But saying Greater Tipraland, still people are maybe confused. People maybe do not realize what is the real meaning of Greater Tipraland. I think so. So they will explain to people. People will slowly came to know what is Greater Tipraland. So another question, is it true that the IPFT candidates did not get enough support from the BJP where they are pitted as alliance candidates? That is, I will not say this directly, indirectly, but I believe this is a flu of Maharaja. This wave of Maharaja is the main reason, I think, why this election has actually Swift. sweep in the name of Maharaja.
not in the name of anything, but only Maharaja is the main center point who cast the vote. Maybe old, because as you know, this is fresh, new. Everybody like new person. No? So ultimately, if he work nicely, if he perform better, then people will just according to his performance, according to his activities. But now people, we cannot say who is bad, who is good. But I can say that much, that since he's a fresh, it's a new person, so people are expecting him. But your party once going with Maharaja, again coming back, that has that not affected your image also? Your party's image, I mean. That is actually, that also may be matter, but still we cannot penetrate this idea, why we not join to them, why we are coming out. That matter we cannot actually explain to the people of Tripura.